Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Recording in progress. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Vishma Paramahamsa Rajigacharya Salasisi with AC. Bhaktivedanta Samsara Prabhupada ki Jai. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Mate Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane. Nirpashesha Shunyavadi Pastakta Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, chapter 17, verse 10 and 11. Yasya rāṣṭre prajāḥ sarvās trasyante sādhvī tasya mattasya naśyanti kīrtir āyur bhago gatiḥ. Yasya, one whose, rāṣṭre, in the state, prajāḥ, living beings, sarvāḥ, one and all, trasyante, are terrified, sādhvy, O chaste one, asādhubhiḥ, by the miscreants, tasya, is mattasya, of the illusion, naśyanti, vanishes, kīrtiḥ, fame, āyur, duration of life,
bhago, fortune, gatiḥ, good rebirth. Translation, O chaste one, the king's good name, duration of life, and good rebirth vanish when all kinds of living beings are terrified by miscreants in his kingdom. It is certainly the prime duty of the king to subdue first the sufferings of those who suffer. Therefore I must kill this most wretched man, because he is violent against other living beings. Purport. When there is some disturbance caused by wild animals in a village or town, the police or others take action to kill them. Similarly, it is the duty of the government to kill at once all bad social elements, such as thieves, dacoits, and murderers. The same punishment is also due to animal killers, because the animals of the state are also the prajāḥ. Prajāḥ means one who has taken birth in the state, and this includes both men and animals. Any living being who takes birth in a state has the primary right to live under the protection of the king. The jungle animals are also subject to the king, and they also have a right to live. So what to speak of domestic animals like the cows and bulls? Any living being, if he terrifies other living beings, is a most wretched subject, and the king should at once kill such a disturbing element, as the wild animal is killed when it creates disturbances. Similarly, any man who unnecessarily kills or terrifies the jungle animals or other animals must be punished at once. The law of the Supreme Lord, all living beings, in whatever shape they may be, are the sons of the Lord, and no one has any right to kill another animal unless it is so ordered by the codes of natural law. A tiger can kill a lower animal for his subsistence, but a man cannot kill an animal for his subsistence. That is the law of God, who has created the law that a living being subsists by eating another living being. Thus the vegetarians are also living by eating other living beings. Therefore, the law is that one should live only by eating specific living beings as ordained by the law of God. The Upanishad directs that one should live by the direction of the Lord and not at one's sweet will. A man can subsist on varieties of grains, fruits, and milk ordained by God, and there's no need of animal food save and except in particular cases. The illusion king or executive head, even though sometimes advertised as a great philosopher and learned scholar, will allow slaughterhouses in this state without knowing that torturing poor animals clears the way to hell for such foolish kings or executive heads. The executive head must always be alert to the safety of the prajās, both man and animal, and inquire whether a particular living being is harassed at any place by another living being. The harassing living being must at once be caught and put to death, as shown by Maharaj Parikshit. The people's government or government by the people should not allow killing of innocent animals by the sweet will of foolish government men. They must know the codes of God as mentioned in the revealed scriptures. Maharaj Parikshit quotes here that according to the codes of God, a responsible king or state executive jeopardizes his good name and duration of power and strength, and ultimately his progressive march towards a better life and salvation after death. Such foolish men do not even believe in the existence of a next life. While commenting on this particular verse, we have in our presence the statement of a great modern politician who has recently died and left his will, which exposes his poor fund of knowledge of the codes of God mentioned it by Maharaj Parikshit. The politician was so ignorant of the codes of God that he writes, "I do not believe in any such ceremonies, and to submit to them, even as a matter of form, would be hypocrisy, an attempt to delude ourselves and others.
I have no religious sentiment in the matter. Contrasting these statements of a great politician in the modern age with those of Maharaj Parikshit, we find a vast difference. Maharaj Parikshit was pious according to the scriptural codes, whereas the modern politician goes by his personal belief and sentiments. Any great man of the modern world is, after all, a conditioned soul. He is bound by his hands and feet, by the ropes of material nature, and still the foolish conditioned soul thinks himself as free to act by his whimsical sentiments. The conclusion is that people in the time of Maharaj Parikshit were happy, and the animals were given proper protection because the executive head was not whimsical or ignorant of God's law. Foolish, faithless creatures tried to avoid the existence of the Lord and proclaim themselves secular at the cost of valuable human life. The human life is especially meant for knowing the science of God, but foolish creatures, especially in this age of Kali, instead of knowing God scientifically, make propaganda against religious belief as well as the existence of God, even though they're always bound by the laws of God, by the symptoms of birth, death, old age, and disease. So this is Maharaj Parikshit speaking to the earth. பரீட்சித் மகாராஜர் பூமி தேவியோடு பேசுகிறார். And he's talking about the responsibility of the king. அரசருடைய பொறுப்புகளை கூறுகிறார். And the responsibility of the king is to protect the citizens. அந்த பொறுப்பாவது பிரஜைகளை பாதுகாப்பது. And if the citizens are frightened and suffering for some reason, the king has to solve that problem. மக்கள் பயத்தாலோ வேறு காரணங்களாலோ துன்பப்பட்டால் அவர்களை காப்பாற்றுவது அரசனின் கடமை. And because the personification of Kali is giving suffering to the bull and the cow, then he says, I must kill this Kali. மனித உருவில் இருந்த கலி காளைக்கும் பசுமாற்றுக்கும் துன்பத்தை உண்டாக்கிய காரணத்தினால் இவனை நான் கொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறான். So, in other words, the status quo of the earth depends on minimizing the violence. அதாவது பூமி சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதில் வன்முறை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். But as Prabhupada explains in the purport, one living entity has to survive off another living entity, so naturally there must be violence of some sort. பொறுப்பாளர் பொழிப்புரையில் கூறுகிறார், ஒரு உயிர்வாழி மற்றொரு உயிர்வாழியை உண்டு மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்பது இயற்கையின் சட்டம். எனவே சிறிதளவு வன்முறை தவிர்க்கப்பட முடியாது. And in the animal kingdom, the animals kill each other or they eat plants. விலங்கு சாம்ராஜ்யத்தில் அவை ஒன்றை ஒன்று அடித்து உண்கின்றன அல்லது தாவரங்களை உண்கின்றன. Human being is bound by laws. மனிதர்களுக்கோ சட்டங்கள் உள்ளன. These laws are not followed by the animals and the plants. மிருகங்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் இத்தகைய சட்டங்கள் இல்லை. So that is the difference between human being and animal. இதுதான் மனிதருக்கும் விலங்குக்கும் உள்ள வேற்றுமை. Of course, some people will say, I don't want to follow any laws. ஆனால் சிலர் கூறுகிறார்கள், நான் எந்த சட்டத்தையும் பின்பற்ற விரும்பவில்லை என்று. But usually we will find that all societies, all civilizations do have laws. If you don't follow the laws, you're not part of that kingdom. ஆனால் பொதுவாக ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் ஒவ்வொரு நாகரிகத்திலும் சில சட்டங்கள் இருப்பதையும் அதை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று இருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். But how to determine the laws? ஆனால் இந்த சட்டங்களை தீர்மானிப்பது எப்படி? We can make up laws, as what they do in modern governments. It's all laws made up by human beings. நவீன அரசாங்கங்களைப் போல மனிதர்கள் மூலமாக ஒரு சமுதாயத்திற்கு சட்டங்களை உருவாக்கலாம். And to a certain extent, they agree with some of the laws in Scripture because they're trying to keep peace in the society. ஓரளவுக்கு சாஸ்திரங்களில் உள்ள சட்டங்களோடும் மனிதர்களின் சட்டங்கள் ஒத்துப்போகின்றன. ஏனென்றால் சமுதாயம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர்களும் விரும்புகிறார்கள். However, because we are not completely intelligent with all knowledge, we will miss some of the laws.
ஆனாலும் நமக்கு முழுமையான அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் சில முக்கியமான சட்டங்களை நாம் தவிர்க்கிறோம். So these are the laws which are contained in the scriptures. இந்த சட்டங்கள் தான் சாஸ்திரங்களில் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Many of the laws agree with the modern laws. பல சட்டங்கள் இன்றைய சட்டங்களோடு ஒத்து போகின்றன. And to that extent, societies try to minimize violence. அந்த அளவுக்கு சமுதாயத்தில் வன்முறை குறைகிறது. But as Prabhupada points out in the purport, violence is not only to the human beings, it's also violence to animals and plants. ஆனால் பிரபுபாதர் இங்கு கூறுவதைப் போல வன்முறை என்றால் மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அது விலங்கு தாவரங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும். So the scriptures give rules for minimizing the violence to the human being, to the animal, and to the plant. எனவே சாஸ்திரங்கள் தரக்கூடிய சட்டங்கள் மனிதரோ மிருகமோ விலங்குகளோ தாவரங்களோ அனைத்திற்கும் வன்முறையை குறைப்பதற்கு உதவுகின்றன. And the king is responsible for instituting those laws. அரசனின் பொறுப்பு இத்தகைய சட்டங்களை இயற்றி பரிபாலிப்பதுதான். And if someone breaks the law, they must get punished. சட்டத்தை உடைப்பவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். Of course, there's another law. மற்றொரு சட்டம் இருக்கிறது. This is the law of karma. அதுதான் கர்மா என்னும் சட்டம். So if the king doesn't punish, the law of karma will produce the punishment. அரசர் தண்டிக்க தவறினால் கர்மா என்னும் சட்டம் அந்த தண்டனையை வழங்கும். So and therefore we have a whole system of rules made by a king following scripture to minimize the punishment given by the law of karma. எனவே சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் அரசர் பல சட்டங்களை இயற்றுகிறார். அவற்றின் மூலமாக கர்மாவின் சட்டங்களை அவர் தவிர்க்கிறார். So if you get punished by the government, then you don't have to get the punishment from the law of karma. அதாவது அரசாங்கத்தின் சட்டத்தினால் நாம் தண்டிக்கப்படுவோமானால் கர்மாவின் சட்டத்திலிருந்து நாம் தப்பிக்கலாம். But if you escape the government law, then the law of karma will act. ஆனால் அரசு தண்டனையிலிருந்து நாம் தப்பிப்போமானால் கர்மா வழங்கக்கூடிய தண்டனையை நாம் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும். So the system is there for the welfare of the human being. எனவே இந்த வழிமுறை மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காகவே இருக்கிறது. But the laws are there also for the welfare of the plants, animals, and the whole earth. மேலும் சட்டங்கள் தாவரங்கள் விலங்குகள் இந்த பூமி மொத்தத்திற்குமே நன்மை தரக்கூடியதாகும். And that's why there is a relationship between dharma and the earth. இவ்விதமாக தர்மாவுக்கும் தர்மத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில் ஒரு உறவு உள்ளது. Which is symbolized by the bull and the cow. இதைத்தான் காளை பசு எனும் சின்னத்தின் மூலமாக நாம் அறிகிறோம். So when the laws are followed and the king implements all the laws, then that means dharma is strong. சட்டங்களை அனைவரும் பின்பற்ற அரசரும் அவற்றை சரியாக நடைபெறுத்துவாரானால் இங்கு அனைத்தும் அமைதியாக நிலவும். If dharma is strong, people minimize their violence. தர்மம் பலமாக இருக்கும்போது வன்முறை குறையும். And consequently, the earth is happy. இதன் விளைவாக அனைவரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். And so the earth gives proper sustenance to the human being. பூமி சந்தோஷமாக இருக்கும்போது மனிதர்களுக்கு தேவையான நன்மைகளை பூமி வழங்குகிறாள். So this is the simple system set up by the Supreme Lord. இதுதான் பரமபுருஷ பகவானால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு எளிமையான வழிமுறை ஆகும். This obviously applies to a material world where jivas have material bodies. ஜட உடலை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவர்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் அது பொருந்தக்கூடியதாகும். In the spiritual world, you don't have to depend on food to live. ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு அவசியமில்லை. There is no thirst, there is no hunger in the spiritual world. பசி தாகம் என்பது ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை. So even if you don't eat and drink water, you're not hungry, you're not thirsty. உணவு உண்ணவில்லை நீர் அருந்தவில்லை என்றாலும் கூட நமக்கு அங்கு எந்த விதமான பாதகமும் உண்டாவதில்லை. The jiva lives there eternally without any dependence on anything else. ஜீவாத்மா நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்கிறார், அவருக்கு சார்பு என்பதே இல்லை. However, there is dependence on the Supreme Lord. ஆனாலும் பரமபுருஷ பகவான் மேல் அங்கு சார்ந்திருக்கிறார்கள். That's also eternal dependence. அதுவும் நித்தியமான சார்பு ஆகும்.
And it is that dependence which nourishes the jiva in the spiritual world. இந்த சார்பு தான் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவுக்கு போஷாக்கை வழங்குகிறது. So instead of food, we have prema. எனவே உணவிற்கு பதிலாக அங்கு இருப்பது பிரேமை. We don't survive on food in the spiritual world, we survive on prema. ஆன்மீக உலகத்தில் உயிர் வாழ்வது என்பது உணவை சார்ந்த அல்ல, பிரேமையை சார்ந்து இருக்கிறது. So, spiritual world is quite different from the material world. இந்த விதமாக ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகம் முற்றிலும் மாறுபட்டது. One only gets to the spiritual world if one has prema. பிரேமை இருந்தால் மட்டுமே ஒருவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். And this means that one does not identify with the material body. அதாவது ஒருவர் தன்னை தன் உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. One does not try to get enjoyment for oneself. தனக்கு இன்பம் வேண்டும் என்று ஒருவர் முயலக்கூடாது. And the whole cause of the material world with its bodies and its laws is because living entities are trying to enjoy. இந்த ஜட உலகம், நமக்கான இந்த ஜட உடல், இதையெல்லாம் இருப்பதற்கு காரணமே நான் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் நம்முடைய ஆர்வம் தான். So it's because of this desire to enjoy with the body in the material world that the jiva eats, mates, defends, etc. இந்த உடலை கொண்டு இந்த ஜட உலகத்தில் நான் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் எனும் விருப்பத்தின் காரணமாகத்தான் ஒரு உயிர்வாழி உண்கிறான், உடல் உறவு செய்கிறான். But to do that, the jiva has to commit violence against other living entities. ஆனால் இந்த சுகத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் மற்ற உயிர்வாழிகளுக்கு எதிராக வன்முறையை ஒருவன் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. And then he gets karma, and then he suffers. அதனால் கர்மா உண்டாகிறது, துன்பம் உண்டாகிறது. So in order to enjoy, you have to end up with suffering. எனவே நாம் சுகத்தை நாடும் பொழுது இறுதியில் நாம் துக்கத்தையே அடைகிறோம். So the whole purpose of that is to not desire enjoyment for the self. இதன் நோக்கம் என்னவென்றால் நாம் நம்முடைய சொந்த சுகத்திற்காக ஆசைப்படக்கூடாது என்பது. So we give up enjoyment of the body, etc. Then we get free of the material body, we get liberation. இந்த சரீர சுகத்திற்கான ஆசையை நாம் விட்டு விடுவோமானால் நாம் ஜட உடலிலிருந்து விடுதலை பெற்று மோட்சத்தை அடைகிறோம். So this whole peculiar dependence of the material body on other living entities for surviving is an arrangement in the material world to give us a lesson. இந்த விதமாக இதர உயிர்வாழிகளை சார்ந்து நாம் உயிர் வாழ வேண்டும் என்னும் சட்டத்தின் மூலமாக நமக்கு ஒரு பாடம் வழங்கப்படுகிறது. It's impossible to have eternal happiness in the material world. அதாவது ஜட உலகத்தில் நித்தியமான ஆனந்தம் சாத்தியமே இல்லை என்பதுதான் அந்த பாடம். And if we want eternal happiness, then we have to give up this desire to get our own enjoyment. நித்தியமான ஆனந்தம் வேண்டும் என்றால் ஜட உலகத்தில் நான் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசையை துறக்க வேண்டும். In other words, the solution to the problem is to recognize that we are the eternal servant of the Lord. அதாவது பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்னவென்றால் நான் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன் என்று நாம் உணர வேண்டும். And to realize that, then we have to do bhakti yoga. இந்த புரிதல் உண்டாக வேண்டும் என்றால் பக்தி யோகத்தை அனுசரிக்க வேண்டும். So in the second canto of Bhagavatam, there it says that this process of bhakti yoga is an eternal process. பாகவதத்தின் இரண்டாவது ஸ்கந்தம் இவ்வாறு கூறுகிறது, பக்தி யோகம் என்பது ஒரு நித்தியமான வழிமுறையாகும். We do it in the material world. இது ஜட உலகத்திலும் செய்யப்படுகிறது. We also do it in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்திலும் இது செய்யப்படுகிறது. And we can do it any place. எங்கு வேண்டுமானாலும் இதை செய்யலாம். So any place in the material world, heaven or hell or earth or any dvipa, or in the spiritual world. ஜட உலகத்தில் எங்கும் சொர்க்கமோ நரகமோ பூமியோ அல்லது பாதாள லோகமோ அல்லது ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட பக்தி தொடர்ந்து செய்யப்பட முடியும். And of course we can do it from even before birth, as we see in the case of someone like Prahlad hearing in the womb, or when you're dying. நாம் பிறவி எடுப்பதற்கு முன்னாலே கூட நாம் இந்த பக்தியை செய்ய ஆரம்பிக்க முடியும். இதை உதாரணமாக நாம் பிரகலாதருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம். அல்லது மரண சமயத்திலும் கூட இதை செய்ய முடியும். You can do it as a child, as I see with Prahlad and Dhruva. பிரகலாதரும் துருவரும் ஒரு சிறு குழந்தையாகவும் பக்தியை தொடர்ந்தார்கள். And of course we have many examples of adults performing bhakti in the Bhagavatam. அல்லது வளர்ந்த மக்கள் பக்தியை செய்வதையும் நாம் பாகவதத்தின் மூலமாக காண்கிறோம். And it's applicable
to everyone, Sudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana, Mleccha, dog eater, anybody. அல்லது ஒருவர் சூத்திரரோ வைஷ்யரோ சத்திரியரோ பிராமணரோ அல்லது நாயை உண்ணக்கூடிய மிலேச்சரோ அனைவரும் இந்த பக்தியை செய்ய முடியும். It's available for anyone in any ashrama. எந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவரும் கூட பக்தியை செய்ய முடியும். So one may be a brahmachari, a grihastha, vanaprastha, or sannyasi, but they all can do bhakti. ஒருவர் பிரம்மச்சாரியோ கிரகஸ்தரோ வானப்பிரஸ்தரோ சன்னியாசியோ அனைவரும் பக்தியை செய்ய முடியும். There is bhakti in all yugas. அனைத்து யுகங்களிலும் பக்தி என்பது உள்ளது. There is bhakti throughout the day of Brahma. பிரம்மாவின் தினம் முழுவதிலும் பக்தி என்பது உள்ளது. There is bhakti every day of Brahma for the life of Brahma. பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் முழுவதும் அவரது ஒவ்வொரு தினத்திலும் பக்தி உள்ளது. And there is bhakti eternally in the spiritual world. இதே போல ஆன்மீக உலகத்திலும் பக்தி என்பது நித்தியமாக நிலவுகிறது. So therefore bhakti is for all time and all places. இவ்வாறு பக்தி என்பது அனைத்து இடங்களிலும் அனைத்து காலங்களிலும் பொருந்தக்கூடியதாகும். So it is eternal in the spiritual world, and by doing it in the material world we solve all these problems described in this verse. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தி நித்தியமாக இருக்கிறது. ஜட உலகத்திலும் நாம் எப்பொழுது பக்தியை செய்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறோம். அதை இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கூறுகிறது. So the king is responsible for implementing the rules. ஒரு அரசர் சட்டங்களை நிறைவேற்ற கடமைப்பட்டிருக்கிறார். And if the citizens follow these rules, then they get a minimum of suffering and a maximum of material enjoyment. மக்கள் இந்த சட்டங்களை சரியாக பின்பற்றும் பொழுது அவர்களுடைய துன்பங்கள் குறைகின்றன, பௌதிக இன்பம் அதிகபட்சமாக அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. Of course, there's always some sort of compromise. எப்படி இருந்தாலும் ஏதோ சில பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். In order to get the maximum happiness, you have to control your senses. அதிகபட்ச இன்பத்தை இந்த ஜட உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். And for some, controlling the senses means suffering. புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது என்றால் சிலர் அதை துக்கம் என்று நினைப்பார்கள். So then people will say, why should I suffer? I won't control my senses. But then they'll suffer more. என்றால் சில மக்கள் கூறுவார்கள், நான் ஏன் துன்பப்பட வேண்டும், நான் ஏன் என் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று. So because of this, many people don't want to follow the rules. இதன் காரணமாகத்தான் பல மக்கள் சட்டங்களை பின்பற்ற விரும்புவதில்லை. They modify the rules so that they get maximum enjoyment. சட்டங்களை மாற்றி அமைத்து நாங்கள் ஜட இன்பங்களை அதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். So for the human being, it's impossible to decide which rules to follow and how much to follow the rules, and that's why we have scripture. எனவே ஒரு மனிதனால் எந்த சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும், எந்த அளவுக்கு பின்பற்ற வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க முடியாது. இதற்காகத்தான் சாஸ்திரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. So the scriptures give us some standards that human being is not capable of understanding. சாஸ்திரங்கள் சில தர நிர்ணயங்களை மனித சமுதாயத்திற்கு தருகிறது. ஏனென்றால் மனிதராகவே இவற்றை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை. But if they are implemented properly, then the society prospers. ஆனால் இவை சரிவர நிறைவேற்றப்படுமானால் சமுதாயம் செழிப்பாக நிலவுகிறது. The problem with laws is they cannot cover every possible circumstance. சட்டம் இயற்றுவதில் ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் எல்லா சூழ்நிலைகளுக்காகவும் நாம் சட்டங்களை முன்பாகவே இயற்ற முடியாது. Sometimes it's difficult to decide what is crime and what is not crime. சில சமயங்களில் எது குற்றம் எது குற்றம் இல்லை என்று தீர்மானிப்பது கடினமாகிறது. Of course, scripture provides general rule and exceptions to the rule. சாஸ்திரங்கள் பொதுவான சட்டங்களையும் அவற்றிற்கு விதிவிலக்குகளையும் தருகின்றன. But then we have exceptions to that also. ஆனால் அவற்றுக்கும் விதிவிலக்குகள் உள்ளன. So it sometimes becomes very complicated how to apply all the rules. சில சமயம் அனைத்து சட்டங்களையும் சரிவர நிறைவேற்றுவதில் சிக்கல் உண்டாகிறது. So that is why we need a person to finally judge everything. எனவேதான் அனைத்து விஷயங்களையும் சரியாக தீர்மானித்து நமக்கு சொல்வதற்கு ஒரு நபர் தேவைப்படுவார். So the king is also responsible not only for implementing laws, but then judging all the cases. சட்டங்களை நிறைவேற்றுவது மட்டுமல்லாமல் அனைத்து குற்றங்க விஷயங்களிலும் சரியான தீர்மானத்தை நீதியை வழங்குவதும் அரசனுடைய கடமை ஆகிறது. And in this way, then finally punishment is allotted.
இவ்விதமாக இறுதியில் யாருக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டுமோ அவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது. So it is a system that requires great intelligence to apply properly. இந்த வழிமுறையை சரிவர செயல்படுத்துவதற்கு அதிக புத்தி தேவையில்லை. And thus it is the Supreme Lord himself that empowers certain jivas to take up this responsibility of ruling. பரமபுருஷ பகவான் அரசாட்சி செய்வதற்காக சில சக்தி ஊட்டப்பட்ட நபர்களை நியமிக்கிறார். And of course sometimes this gets challenged. ஆனால் இதிலும் சில சவால்கள் உண்டாகின்றன. So in the case of Kurukshetra war, there was a challenge to the proper authority, and finally Krishna intervened and the Pandavas were put on the throne. உதாரணமாக குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் ஒரு சரியான நபரை அரசாட்சியில் அமர்த்துவதற்கு சவால் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின் மூலமாக இறுதியில் யுதிஷ்டிரர் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டார். And of course then we see here that Parikshit is the last remaining descendant, and he carries on the proper method of ruling. அவருடைய கடைசி வம்சாவளியாக இங்கு பரீட்சித்தை பார்க்கிறோம். அவர் சரியான விதத்தில் சட்டங்களை செயல்படுத்துகிறார். So that is illustrated in this whole chapter. அதை இந்த அத்தியாயம் முழுவதிலும் நாம் காண்கிறோம். Hare Krishna. Maharaj, so you can speak on Bhakti Sarvās. Yeah, for 10 minutes. It's appearance day? Yeah, happiest day. 787, okay. Namo Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Today is the appearance day of Bhakti Swami. இன்று தவத்திரு பக்திசாரு மகாராஜருடைய அவதார தினம். Among human beings, to be a Vaishnava is rare. மனிதர்களுக்குள் வைஷ்ணவர்கள் அபூர்வமானவர்கள். To practice pure bhakti as a Vaishnava is even rarer. ஒரு வைஷ்ணவர் தூய பக்தியை பின்பற்றுவது இன்னும் அபூர்வமானது. And to practice pure bhakti in the exemplary manner, that is even rarer. தூய பக்தியை அனைவர்களுக்கும் முன்னுதாரணமாக ஒருவர் பின்பற்றுவது இன்னும் அபூர்வமானது. And thus, when we have such Vaishnavas or devotees, then we have to give proper respect. அத்தகைய வைஷ்ணவ பக்தர்களை காணும் பொழுது அவர்களுக்கு உரிய மரியாதையை நாம் வழங்குவது அவசியம். We see in Bhagavatam and Upanishads, respect has to be given in order to advance in spiritual life. பாகவதத்திலும் உபனிஷத்துகளிலும் கூட நாம் காண்கிறோம், ஒருவருக்கு பக்தியை வழங்குவதன் மூலமாக நமக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். And thus there is an emphasis on a qualified person. He is called a guru. எனவே ஒரு தகுதி வாய்ந்த நபரை குரு என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது. And what does the guru do? The guru teaches. குரு நமக்கு போதனைகளை வழங்குகிறார். And in order to accept the teachings properly, there has to be proper respect. அந்த போதனைகளை நாம் சரியான விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவருக்கு உரிய மரியாதையை வழங்க வேண்டும். And after receiving the teachings, proper respect must be given. அந்த போதனைகளை ஏற்ற பிறகும் அவருக்கு நாம் மரியாதையை தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும். And thus we find the principle of respect and worshiping the guru or the devotee is prominent in the Vedic literature. எனவே ஒரு சிஷ்யர் குருவை வழிபாடு செய்வது என்பது வேத இலக்கியங்களில் முக்கியமாக தரப்பட்டிருக்கிறது. And without that worship, we don't get knowledge, we don't get mercy. அந்த வழிபாடு இல்லாமல் நமக்கு ஞானமோ கருணையோ கிடைக்காது. And without that mercy, we cannot practice bhakti properly. அந்த கருணை இல்லாமல் நாம் பக்தியை சரிவர பின்பற்ற முடியாது. Of course, we know that bhakti is independent. பக்தி சுதந்திரமானது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். It does not depend on varna or ashrama. அது வர்ண ஆசிரமத்தை சார்ந்து இல்லை. It can arise in a dog eater. அது நாயை உண்பவரிடமும் கூட உண்டாக முடியும். And even though it arises in a dog eater, that does not make him less qualified to attain prema than a brahmana. ஒரு நாயை உண்பவரும் கூட
பிராமணருக்கு சமமான விதத்தில் அவர் பிரேமையை அடைய முடியும். அவர் பிறவி ஒரு தடை அல்ல. So in other words, bhakti is for everyone. அதாவது பக்தி அனைவருக்கும் உரியது. However, how do we learn bhakti? ஆனாலும் பக்தியை கற்பது எப்படி? Well, we go to scripture. சாஸ்திரங்களை அணுகலாம். But how do we get scripture? ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது? We get the scripture through a devotee. அது ஒரு பக்தர் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. So when the devotees deliver the knowledge of scripture to another person, that is where he gives mercy. சாஸ்திர ஞானத்தை ஒருவர் மற்றவருக்கு வழங்கும் பொழுது அவர் கருணையை வழங்குகிறார். And when he gives that mercy, then out of gratitude we give respect. இந்த கருணையை நாம் பெறும்பொழுது நம்முடைய நன்றி உணர்வின் காரணமாக அவரை மரியாதை செய்கிறோம். So in our scriptures and in our songs, etc., we have plenty of examples of how we give proper respect to the Vaishnavas. நம்முடைய சாஸ்திரங்களிலும் வைஷ்ணவ பாடல்களிலும் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் எவ்வாறு வைஷ்ணவருக்கு அவருக்கு உரிய மரியாதையை வழங்க வேண்டும் என்று. And because the mercy is manifested in their instructions or teachings, even if they happen to disappear and leave the body, the restrictions remain. அவருடைய உபதேசங்களின் மூலமாக அவர்களுடைய கருணை நமக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதன் காரணமாக அவர்கள் இந்த சரீரத்தை நீத்து சென்ற பிறகும் கூட அவருடைய உபதேசங்களின் மூலமாக நாம் அவர் கருணையை பெறுகிறோம். So we can continue to get the mercy. இவ்வாறு தொடர்ந்து நாம் அவருடைய கருணையை பெற முடியும். So in that sense, Bhaktivinoda says the Vaishnava never dies because even though he disappears, his instructions are always there. இதைத்தான் பக்திவினோத் தாக்கூர் கூறுகிறார், ஒரு வைஷ்ணவர் மரிப்பதில்லை, ஏனென்றால் அவர் உபதேசங்களின் மூலமாக அவர் தொடர்ந்து நம்மோடு வாழ்கிறார் என்று. And therefore we continue to offer respect. எனவே தொடர்ந்து அவருக்கு நாம் மரியாதையை வழங்குகிறோம். Bhakti Swami, as I mentioned, was a rare person. நான் கூறியதை போல பக்திச்சாரு மகாராஜர் மிக அபூர்வமான ஒரு மனிதர். Because he practiced pure bhakti and was a great example for others. அவர் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்து மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். He was able to inspire people around the world. உலகம் முழுவதும் அவரால் பக்தர்களை உண்டாக்க முடிந்தது. How? By his conduct and by his instructions. எவ்வாறு என்றால் தன்னுடைய நடத்தை, தன்னுடைய உபதேசங்கள் வாயிலாக. So he established his reputation because of these two factors. இந்த இரண்டு காரணங்களின் காரணமாக அனைவருடைய நன்மதிப்பையும் அவர் பெற்றிருக்கிறார். And many devotees were fortunate enough to take advantage of this. அதன் மூலமாக நன்மை பெற்றவர்கள் பல பாக்கியசாலி பக்தர்கள். And as I mentioned, even though he's not with us now, his instructions and his good example are still there. நான் கூறியதை போல இன்று அவர் நம்மிடையே இல்லை என்றாலும் கூட அவருடைய அற்புதமான உபதேசங்களின் வாயிலாக நம்மிடம் அவர் இருக்கிறார். The bhago describes that normally kings establish their empires, but then they die, empire disappears, and everybody forgets the king. அரசர்கள் பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குகிறார்கள், ஆனால் அவர் இறந்து போன பிறகு அனைத்தும் மறந்து போகப்படுகிறார். But we never forget the Vaishnavas because they are there in the form of their instructions. ஆனால் வைஷ்ணவர்களை நாம் ஒருபொழுதும் மறப்பதில்லை, ஏனென்றால் தங்கள் உபதேசங்களின் மூலமாக அவர்கள் தொடர்ந்து வாழ்கிறார்கள். So this way we establish an eternal relationship by continuing to follow the instructions. அந்த உபதேசங்களை தொடர்ந்து பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒரு நித்திய உறவை நாம் அவரோடு ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். Bhakti Swami, of course, was quite emphatic that it's not that he should get the worship, his Prabhupada should get the worship. ஆனால் பக்திச்சாரு மகாராஜ் இதில் உறுதியாக இருந்தார், வழிபாடு எனக்கு தரப்படக்கூடாது, அது பிரபுபாதருக்கு மட்டுமே தரப்பட வேண்டும் என்று. So it is true that we do have to respect and worship Guru. குருவை நாம் வழிபட வேண்டும், அவருக்கு மரியாதைகள் செய்ய வேண்டும் என்பது உண்மைதான். At the same time, we also respect the greater Guru.
அதே சமயம் அவரை விட ஒரு உயர்ந்த குருவுக்கும் நாம் தொடர்ந்து மரியாதை செய்ய வேண்டும். So for all members of ISKCON, Srila Prabhupada is the greatest guru. இஸ்கானின் அங்கத்தினர்களை பொறுத்தவரை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அனைவரிலும் உயர்ந்த குரு ஆவார். And therefore it's natural that all devotees in ISKCON should offer Prabhupada the most respect. எனவே இஸ்கானில் உள்ள அனைத்து பக்தர்களும் பிரபுபாதருக்கே மிக உயர்ந்த மரியாதையை வழங்க வேண்டும் என்பது இயற்கை. So Bhakti-Truswami was trying to implement this principle. இந்த கொள்கையை நிறைவேற்ற பக்திச்சாரு மகாராஜர் முயன்றார். Of course, it is also, we could say, common sense that we do so. இது ஒரு பொது அறிவு விஷயமும் ஆகும். அனைவருக்கும் இது நாம் செய்ய வேண்டும் என்பது தெரிந்த விஷயம்தான். But in spite of that, being a common sense principle, still we find the devotees would rather worship their own guru. இது ஒரு சாதாரண அறிவுதான் என்றாலும் கூட நாம் பார்க்கிறோம் சில சிஷ்யர்கள் தங்களுடைய சொந்த குருவை மட்டும் வழிபட விரும்புகிறார்கள். And they concentrate their worship and respect on their individual guru. தன்னுடைய வழிபாடு தன்னுடைய மரியாதை அனைத்தையும் அந்த ஒரு தனிப்பட்ட குருவிடமே அவர்கள் செலுத்துகிறார்கள். Of course, the reason for that is Scripture says you treat your guru like God. இதற்கு ஒரு காரணம் சாஸ்திரங்கள் உங்கள் குருவை பகவானுக்கு இணையாக நடத்த வேண்டும் என்பதும் ஆகும். So that is true, but then we don't just treat one guru as God, we have many gurus. இது உண்மைதான், ஆனால் ஒரு குரு மட்டுமே கடவுள் என்பதில்லை, பல குருமார்கள் இருக்கிறார்கள். Chaitanya Charitamrita says we have Diksha Guru and we have many Shiksha Gurus. We have to treat the Shiksha Gurus like God also, and they are equal to the Diksha Guru. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கூறுகிறது, உங்களுக்கு ஒரு தீக்ஷா குரு இருக்கிறார், பல சிக்ஷா குருமார்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த சிக்ஷா குருமார்கள் அனைவரும் கூட தீக்ஷா குருவுக்கு இணையாக கடவுளுக்கு இணையாக வழிபடப்பட வேண்டும் என்று. And though we treat Guru like God or gurus like God, still we have superior gurus and we have topmost guru. We have to treat them more like God. குருவை கடவுளாகவோ அல்லது குருமார்களை கடவுளாகவோ நாம் நடத்தும் பொழுது அதில் குறிப்பாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பல தளங்களில் உள்ள குருமார்களும் கூட கடவுளுக்கு இணையானவர்களே என்று. So in that way we give the most respect to Srila Prabhupada. இவ்விதமாக அதிகபட்சமான மரியாதையை நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வழங்குகிறோம். So such a principle has to be understood by everyone in ISKCON. இஸ்கானில் உள்ள அனைவரும் இந்த ஒரு கோட்பாட்டை சரியாக புரிந்து கொள்வது அவசியம். And that was one of Bhakti-Truswami's goals. இது பக்திச்சாரு மகாராஜருடைய ஒரு முக்கியமான இலக்காக விளங்கியது. In relation to Prabhupada, then all the gurus that come afterward are servants of Srila Prabhupada. பிரபுபாதரை பின்பற்றி பின்னால் வரக்கூடிய அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் கூட பிரபுபாதருடைய சேவகர்களே ஆவார்கள். So the example is given as of a postman. இது ஒரு தபால்காரருக்கு இணையாக ஒப்பிடப்படுகிறது. So what does the postman do? He delivers a letter. தபால்காரர் நமக்கு கடிதங்களை தருகிறார். So the guru, what does he deliver? He delivers the message of God. He delivers the scripture. குரு என்ன செய்கிறார்? பகவானுடைய உபதேசங்களை சாஸ்திரங்களின் வாயிலாக நமக்கு தருகிறார். And like the postman, he doesn't open the letter and change the contents. தபால்காரரை போல அவர் அந்த தபாலை பிரித்து அதில் உள்ள விஷயங்களை மாற்றி அமைப்பதில்லை. So in other words, the message of scripture should be intact. அதாவது சாஸ்திரங்களில் உள்ள உபதேசங்கள் உள்ளது உள்ளபடி தரப்பட வேண்டும். So all the gurus of ISKCON should regard themselves as simply messengers of Prabhupada's message of Bhagavatam, and we're delivering that on his behalf. இவ்வாறு இஸ்கானில் இருக்கக்கூடிய குருமார்கள் அனைவரும் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சில பிரபுபாதர் தருகிறார், அதற்கு நாம் தபால்காரராக விளங்குகிறோம், மக்களிடம் இதை கொண்டு சேர்க்கிறோம் என்ற பாவத்தில் இருக்க வேண்டும். So we give respect, and we give most respect to the founder of our movement, Srila Prabhupada. இவ்வாறு குருவுக்கு நாம் மரியாதை தருகிறோம், அதே சமயத்தில் அதிகபட்ச மரியாதையை நம் இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியராகிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு தருகிறோம். So the way we get the mercy of the devotee is we follow the instructions. பக்தருடைய கருணையை பெறுவதற்கு ஒரு முக்கியமான வழி அவருடைய உபதேசங்களை பின்பற்றுவதாகும். So Srila Prabhupada followed the instruction of his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய குரு பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய உபதேசங்களை முழுமையாக பின்பற்றினார். What was the instruction? அந்த உபதேசம் என்ன? Instruction was to preach to the English-speaking public. அதாவது ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய ஜனங்களுக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். So when he did that, then he became successful. இதை அவர் செய்த பொழுது அவர் வெற்றி அடைந்தார். And what did Prabhupada say?
பிரபுபாதர் கூறியது என்ன? This has all happened because I simply followed the order of my guru. நான் வெற்றியடைந்ததற்கான ஒரே காரணம் என் குருவின் உபதேசங்களை நான் முழுமையாக பின்பற்றினேன். So, if we follow the instructions of Bhakti True Swami, then we become successful. இவ்வாறு பக்திசார மகாராஜரோட உபதேசங்களை நாம் சரிவர பின்பற்றுவோமானால் நாமும் வெற்றி அடைவோம். And in this way, we can best represent him and honor him. இவ்விதமாக அவருடைய சிறந்த பிரதிநிதியாக நாம் விளங்க முடியும், அவருக்கு மரியாதையையும் தர முடியும். Hare Krishna. Shri Guru Sharanam Bhatma Kevala Bhagadishatma Shri Guru Bandamoyi Shabadana Made Vandamo Jahara Prashadhe Bhai He Bhavadariya Jahara Krishna prapti hoy jaha hoy te Krishna prapti Guru moga bhatma vakya sita de koriya kya Guru moga bhatma Arana koriga mane asarana Shri Guru Sharane radhiye se utama gatiḥ Radhi Jai prasade pure sarvās Jai prasade Jai prasade pure sarvās Sakdan dil jai janma janma prabhushe Divya jnān hrida pragashito Divya jnān Prema bhakti jaha vaite Avita vinasha jate Vedga jahara sarito Vedga jahara sarito Shri Guru karna sindhu atama janara bandhu
lokena lokera jivana aha prabhu koro daya deh more pada chaya ebedat kashugdre bhavana Srila Prabhupada Dida Pavana Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Hare Krishna. Snigdha cheta supraneta bhagminam cha rasaplutam Prabhupada gata prana nomi bhakti charu padam. Srila Bhakti Sarvāḥ Maharaj ki jai. Snigdha cheta supraneta bhagminam cha rasaplutam Prabhupada gata prana nomi bhakta charu padam. Srila Bhakti Sarvāḥ Maharaj ki jai. Snigdha cheta supraneta bhagminam cha rasaplutam Prabhupada gata prana nomi bhakti charu padam. His Holiness Bhakti Sarvāḥ Maharaj ki jai. Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga, all goes to Srila Prabhupada ki jai.
His Holiness Bhakti Charu Maharaj 77th Vyas Puja Maha Mahotsav ki jai.